Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, you will be learn how to read names of countries and languages in German. So are you ready? Here we go. Remember, you should have to listen and repeat after me. Länder und Sprachen. Deutschland. Deutsch. Once again, Deutsch. Spanien. Spanish, Spanish, Frankreich, Französisch, Französisch, Österreich, Deutsch, Deutsch, Polen, Polnisch, Polnisch, the USA, English, English. The USA, Czechian, Czechisch, Czechisch, England, English, English, Italian, Italienisch, Italienisch, Holland, Holländisch, Holländisch, Portugal, Portugiesisch, Portugiesisch, Griechenland, Griechisch, Griechisch, Ungarn, Ungarisch, Ungarisch, Russland, Russisch, Russisch, Sweden, Swedish, Swedish, Denmark, Danish, Danish, Japan, Japanisch, Japanisch, Indian, Hindi, Hindi, China, Chinesisch, China, Chinesisch, Chinesisch, the Turkish, Turkish, Thailand, Thai. Hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.